Пошла раздавать. Я попроповедовал, конце людей призвал, купите этот хлеб, одну буханку, раздайте людям. И вы знаете, народ стал брать эти книги по 5, по 10 штук. Мы носили с машины, все носили. И нам в следующий город нужно было ехать, нам было уже не с чем ехать. И я пастору сказал: ты ответственный. Я тебя спрашиваю, каждый раз проводишь ли ты миссионерскую книгу один раз в месяц? В Минске мы это делаем постоянно. Я поехал с Вильмаром в одну церковь, когда он был. Сделали это все нормально, все хорошо. Там большая община. Все получили книги, а потом я еще от пастора замечание получил. Почему это я сделал? Потому что он на магистерской программе здесь был за Омском. Я говорю: пастор, ты должен радоваться и направлять членов церкви, проводить это ежемесячно. Поэтому пастор может на месте затушить эту работу. Не туши. Все, стихотворение читай. Нет лучшей профессии в мире, чем людям надежду дарить, помочь благодати и свету их темную жизнь озарить. Вы книги святые возьмите, прижмите их крепче к сердцам и к людям их мир отнесите. Откройте им путь в небеса. Блаженными звать вас все будут. Вы благо земли принесли, и ангелы вас не забудут. Евангелие вместе несли. И этой надеждой ведомый, брат к брату иди поскорей, иди в его дом незнакомый, и светом небесным согрей. Аминь. Пару минут директор книжного центра скажет, как мы работаем, покажет. Мы не готовы были все это сделать через компьютер, через диск, хотя у нас в книжном центре сейчас компьютер есть, и мы с компьютером работаем уже давно, но мы этому учимся. Пожалуйста, Вера. Слава Богу за эту возможность предоставленную держать отчет перед ними, перед вами, дорогие братья. Книжный центр у нас работает с 92 года. Книжный центр работает на профессиональной основе. У нас есть главный бухгалтер, который ведет учет профессиональный. Есть у нас специалист, который обеспечивает нас программным обеспечением. То есть он специалист в этом. Программист. Значит, как осуществляется наша работа? У нас, значит, имеется 6 филиалов. 6 филиалов, 24 литературных отдела, где имеется литературный евангелистов, и 47 общин, там, где еще нет литературных евангелистов. То есть 47, где нет литературных евангелистов. Но мы работаем. 6 филиалов. 6 филиалов, 24 литературных отделов, 47 общин. И как мы строим свою работу? Первое, мы всегда проводим анализ пройденного года, то есть финансового года. Сколько литературы было, в какой номенклатуре, сколько у нас было затрат, то есть проводим весь анализ, как по номенклатуре, по финансам, по затратам по всем, обсуждаем это, готовимся и принимаем когда бюджет на новый уже год. И планируем всегда рост, у нас планово идет на 1,2 раза увеличение объема реализации продукции. Ну, по цифрам, значит, могу вам сказать, как у нас. Здесь учет имеется в виду общий учет. То есть с учетом литературных евангелистов и той литературы, которая удается реализовывать в миссионерской книге и среди служителей. То есть результаты у нас таковы, допустим, по денежному выражению в эквиваленте долларов. 2000 год у нас была реализация в 26 853 долларов. За следующий год у нас рост составил 1,7 раза. То есть 44 582. Дальше в следующий год увеличение реализации у нас было всего на 1,1%, то есть в 1,1 раза больше. 48 322 доллара составили. Вот когда мы уже принимали на 2003 год, у нас увеличение составило на 1,12 раза, это составило уже 54 625 долларов. Вот принимая, когда бюджет уже на этот год, у нас книжный центр стал воедино работать с издательским отделом. Раньше у нас он работал полностью. Книжный центр планировал себе, литературный издательский отдел себе. То есть работа шла в рост. И мы не имели информации по литературным евангелистам, сколько их, где их трудится. То есть
принципе, это наша была функция, мы этим не занимались. Я пришел, я один вышел. Несколько раз я приходил к Саше, говорю, Саша, давай объединиться, вместе работать. Не знаю, что там меня избегал, то есть мы вместе не работаем. Да. Вот когда мы начали работать в паре, мы приняли такой бюджет, что в этом году мы должны были реализовать $65 тысяч, литературу $65 000. Вот. То есть увеличение должно было составить на 1,4 раза. Есть уже? Есть. Так, сейчас мы уже на сегодняшний день да, идем уже рост у нас составляет, и что мы так прикинули, что к концу года мы будем иметь где-то на $2000 больше. Трудности были какие у нас, потому что мы не знали литературных евангелистов, школа литературных евангелистов заработала в конце года, в ноябре у нас 2003 года. И вот сейчас у нас проблема всегда была, у нас такие графики есть, летом у нас всегда было очень плохо с реализацией литературы. Члены церкви уезжали на дачи, студенты тоже, естественно, на отдых, кто-то уезжал, то есть очень слабо было. И в этом году мы имеем как никакой год подъем и рост реализации литературы в летний период. И нам это дает, что нам это дало? В первую очередь, объем реализации продукции среднемесячный у нас был, к примеру, в 2003 году 7449 единиц, а в этом году уже составил 7920. Но к концу года он должен увеличиться. Почему? Потому что у нас объемы реализации продукции всегда шли сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, всегда с подъемом, с большим объемом. Значит, как мы делаем анализ? Делается анализ у нас по областям, где есть, по филиалам, по литературным отделам. То есть идет 100% учет каждой общины, каждого литературного отдела и каждого филиала. Идет как количественно, так и суммарно. Когда мы подводим итоги, для нас очень важна цифра, не что мы продаем, а какую литературу, то есть по качеству. И мы делаем такой анализ литературы, пользующейся наибольшим спросом. То есть какая литература у нас больше востребована. Вот, к примеру, взять, если 2001 год, первое место у нас занимала книга такая, как «Заглядывать в будущее». Очень много мы реализовываем Библии. В Беларуси это очень много востребовано Библии. Первые годы Библии у нас уходили, я вам скажу, что десятками тысяч, особенно в 1992-1993 годы, десятками тысяч Библии уходили для распространителей. После 2001 года реализация Библии, естественно, уменьшилась, мы где-то имели общее количество реализации где-то порядка 5000. Но мы ведем отдельную бюджет реализации Библии, 0,53, 0,43, 0,73, то есть чтобы для того, чтобы нам знать, как вести диалог с библейским обществом, с библейскими лигой, для того, чтобы делать им заявки. Заявки мы делаем сразу на 1000 штук, потому что дата обходится нам намного дешевле. И на сегодняшний день, сейчас у нас есть договоренность библейской лиги, практически все заказы возможны, мы будем забирать сами. То есть адвентисты будут все заказы забирать, и поэтому все церкви, пятидесятников, баптистов будут к нам приходить за Библией. Мы сейчас планируем все это дело проанализируем, и возможно мы пойдем в этот шаг, потому что у нас с октября месяца начинают планиться компании, и большое количество Библии у нас уходит на иранские компании. То есть конференция у нас уже закупает. У нас Библия дешевле, чем в библейском обществе. Дальше, значит, проводя такие анализы, мы смотрим, что в 2001 году, значит, миссионерская книга у нас лидировала, книги духопророчества у нас были очень хорошим спросом пользовались, и уже в 2002 году начали книги духопророчества немножко уменьшаться по количеству. И в 2001 году книги духопророчества, видите, тоже все входили 30 книг наиболее реализованных, пользующих спросом. А в 2002 году тридцатку наиболее пользующих спросом только «Ваше желание и любовь» и «Книга Бога». Естественно, видно. В 2003 году мы тоже видели снижение реализации книги духопророчества. Поэтому вся задача у нас для этого года, 2004, проводя каждый месяц анализ реализуемой литературы, особенно номенклатуры, мы стараемся пропагандировать эту литературу среди членов церкви, больше внимания уделять этой литературе среди литературных евангелистов для того, чтобы вот эти книги, которые действительно несут свет истины, они были востребованы обществом. Потому что мы так посмотрели, если сейчас мы будем реализовывать в год 100 тысяч книг, в год 100 тысяч книг, и для 10 миллионов нашей республики нам понадобится 100 лет для того, чтобы каждый человек имел хотя бы одну книгу. Это
очень сложно, то есть организовать. Поэтому на сегодняшний день мы сейчас проводим анализ, принимать другие методы работы, реализации литературы для того, чтобы иметь несколько направлений, как литературных евангелистов, так использовать, может быть, книги, то есть магазины, может быть, использовать какие-то организации, то есть идти другими путями для того, чтобы то количество книг, которое необходимо нашему обществу востребовать, успехи могли бы вывести. Есть вопрос. Можно вопрос? Можно. Соотношение книг издательства «Исторической жизни» и других издательств. Я могу вам дать анализ, сразу видите. During the time that they are reading, let me say something here. Всем ответьте. During the time that you are reading, let me say something. Пока что вы читаете, позвольте мне кое-что вам сказать. This guy here is only 1 year like publishing letter. Этот брат всего лишь год руководитель издательства «Движения». But he works like a guy that was working more than 15 years. Но он работает так, что словно он уже 15 years. 15 лет уже в этом служении. For each book that literature evangelist work, he prepared a nice presentation how to sell that book. Для каждой книги он подготовил презентацию, как продавать эту книгу. The literature evangelist work there so professional. Настолько профессионально он работает. And I want to congratulate you. Я хочу его. Very nice work. Очень хорошо. And this problem that he's developing with missionary book is very good. It's perfect И problem. то, что он развивает с миссионерской книгой, это очень важно и очень нужно. And this guy here, I look through this guy for for two reasons. Я очень люблю этого брата по двум причинам. First, Первое. he's one of the most organized ABC of our division. Это одна из самых лучших организованных центров нашего движения. I saw there, I was there. Я был там и But there is a second reason because I love this guy. И вторая причина, почему я его очень сильно люблю. Did you see the picture of the first literature evangelist of our church? Кто из вас видел фотографию или изображение первого литературного евангелиста? George King. Let's see. А теперь посмотрите на эту фотографию и посмотрите на него. Okay, guys, we are coming to the end of this day. He prepared one presentation for each book that we have. Да, он подготовил презентацию для каждой книги, которая у нас есть. And when I was here in this place training the student from Zaopsky, Когда я был здесь и обучал студентов из Заокского, I asked Nikolai to send to me this presentation. я попросил Николая, чтобы он прислал мне эту презентацию. And each student studied this presentation to sell the book. И все студенты изучали эту презентацию, которая есть у него. I'd like to ask him. Попросите у него. Very good material. Он сказал вам отдал. Да. У нас есть дома компьютерный вариант, но я не готов. У меня есть, да, у меня есть здесь. Okay, we'll give you. Ну, поместим здесь. Да? Each book. Very good material. Okay? It's time to close the day. Пришло время, чтобы мы могли завершить сегодняшний день. The discussion, the same topic that we were discussing. Продолжим тему, которую мы уже обсуждали. We were talking about, the customer mindset. Мы пытаемся понять сознание клиента. How the customers are
thinking and behaving today. Мы стараемся понять, как клиент сегодня думает и как себя он ведет. The other point that the customers have, it's a decreased loyalty. Другой момент, который мы хотели бы отметить, это уменьшение постоянства клиента. In past years, customers would buy products just off of a certain brand. Некоторое время тому назад клиент стремился к тому, чтобы быть постоянным покупателем. But because we have today so many different products from so many different brands, Но поскольку рынок сегодня он насыщен, и поскольку есть множество разновидностей товаров, the customers are not so concerned in buying from that specific brand that they used to. клиент уже не думает о том, чтобы быть верным своему продавцу. For example, in the electronic field, Допустим, область электроники. we used to have, for example, Sony and Panasonic. У нас есть такие большие корпорации по производству, как Sony или Panasonic. But now we have so many other brands. We have Toshiba, we have JDA, we have Philips, and a variety of brands. Но сегодня на рынке мы видим множество другой продукции с другими названиями. Do you have Coca and Pepsi Cola here in Russia? Вы имеете напиток здесь в России, который называется Pepsi Cola? And in past years, they just had, one kind of, just Pepsi. Некоторое время тому назад они производили только один напиток. But now you go to the supermarket, you have several other drinks. Если Other сегодня colors. вы пойдете в магазин, вы увидите целый спектр цветов этого напитка. Do you have in your places, in your countries? Yeah. That's why people are not only buying Pepsi, they are also buying from other brands. Но люди сегодня покупают не только Pepsi, они покупают и другие напитки. That's the decreased customer loyalty. Вот что называется уменьшение постоянства клиента. The other point is an increased wish for customizations. Увеличено желание индивидуального подхода. So the customers, they want to have products that would fit their needs. Клиент желает иметь такой товар, который удовлетворит ему нужды. But not only products, they also want, services. Но его не устраивает только наличие товара. Ему нужно еще, чтобы его обслужили как следует. And I have already explained in the previous slide, what customization means. И на предыдущем слайде я вам пытался объяснить, что значит потребительский спрос. So we don't have to spend more time talking about, customization. И мы теперь больше не будем говорить об этом. The other point is an increased need for convenience. Следующий момент, который мы хотим отметить, это увеличена нужда в удобстве. What does it mean? А о чем это говорит? I'm going to explain to you what convenience means. Хотел бы немножко сказать, что мы имеем в виду как удобство. Because of the rapid technological change В результате стремительных технологических перемен and the facilities that we have with computer, with television, with fax, with a phone, и все те преимущества, которые мы приобрели благодаря электронному оборудованию, and with the trains and with the airplanes, с транспортом воздушным и наземным, we end up accomplishing and doing more things in one day мы стали способны сделать больше дел в течение одного дня, than people would, accomplish years ago. Мы тратим на что-то очень маленькое время, что раньше заняло бы очень длительное время. I remember when my grandparents would when they lived. Вот когда жили мои дедушка с бабушкой,
And if they would need to go to downtown, И если им нужно было сходить в центр города, that would be a trip that would take 1 day. downtown they lived in city, Yeah, they live in the village. они жили в деревне, и если им надо было съездить в город, то это расстояние заняло бы, передвижение заняло бы у них больше дня. So they had to plan, with 1 or 2 weeks in advance when they would go to town. И поездку в свой город они должны были планировать за 2-3 недели. And in the very day that my, grandpa would go to town, И тогда, когда моему дедушке надо было сходить в город, he would wake up very early in the morning. ему надо было вставать очень рано. And then he would go and prepare the horses and with the chariot and everything. Ему нужно было встать заранее, подготовить лошадей, подготовить упряжку, тележку. And my grandmother would prepare the food and the lunch and everything to give him. Подготовить дорогу продуктов. He would leave early in the morning to go to town. И она давала все это ему, и рано-рано утром он отправлялся в город. And that would be, a whole day trip until he would get there, do the things that he had to do, and come back. И длительное время занимала поездка, пока он добирался до того места, делал свои дела, и потом возвращался к позднему вечеру домой. And probably some of your grandparents or your parents were doing the same some years ago. И вероятнее всего ваши родители, ваши дедушки с бабушками, они тоже проделывали всю эту процедуру. But nowadays what's happening? Но сегодня все иначе. If you need to go to town, Если вам нужно попасть в город, people have cars. человек садится на машину, They go in 15 minutes, in 30 minutes they are already in town. через полчаса, через 15 минут ты уже на месте. They do what they need to do, they come back. Живенько сделали все, что надо, и возвращаются. And then they have the whole day to do other things. И у них еще есть целый день для того, чтобы заниматься другими делами. So, what technology is doing, technology is helping us to accomplish more things. Технология позволяет нам успеть делать намного больше. And to do more things in the same period of time. И сделать намного больше дел в какой-то отрезок, в тот же отрезок времени. So, we arrive to the end of the day. И мы подходим к концу дня. And we have a feeling that we don't have much time. И We don't have time. мы подходим к вечеру, и мы подходим к нему с ощущением, что времени у нас нет. And sometimes, people ask us something and we say, sorry, I don't have time. В то же время и люди обращаются к нам и просят о чем-то, а мы говорим, у нас времени нет, мы заняты. Have you done that? Бывало так, что вы так отвечали? Sometimes people come to you and you say, I'm sorry, I don't have time to do this. Бывало так, что к вам обращались люди, и вы говорили, нет, я сейчас занят, у меня очень много дел, нет времени. It's not that we don't have time. We do have time. Проблема-то не в том, что у нас нет времени. У нас есть время. The watch is not going faster Стрелки часов, они не стали крутиться быстрее, than it used to go years ago. чем годы назад. The watch keeps, going in the same pace. Время отсчитывает свои часы с тем же ритмом. So it's not that we don't have time. Дело не в том, что у нас нет времени. The time and the seconds and the minutes, they continue to be the same. И время, и секунды, и минуты, они отсчитывают свои отрезки тем же ритмом. The problem is that we have more things to do, and we are doing more things in the same time that we had years ago. Беда заключается в том, что дел у нас почему-то стало больше, чем если бы мы жили раньше. And we have the feeling that we don't have time. И мы живем в постоянном состоянии, что у нас не хватает времени. It's because we are accomplishing and doing more things than we used to, do and accomplish in the past. Потому что нам нужно сделать больше дел, чем нам нужно было сделать раньше. Because of that, И вот поэтому people have need for convenience. Поэтому у человечества есть нужда в удобстве. Years ago, supermarkets, they would open just 8 in the morning and they would close
6 in the evening. Раньше супермаркеты, большие магазины открывались в 8 и закрывались уже в 6 часов. And in several parts of the world, especially in the big cities, you have supermarkets 24 hours a day. И только в самых больших городах, в самых таких густонаселенных местах у вас были магазины, которые имели время свое рабочее 24 часа в сутки. Gas stations, they would open, 7 in the morning, and they would close at 6 in the evening, and that's it. Заправочные станции открывались в 6 утра и закрывались, в 7 утра открывались и к 6 вечера уже закрыты были. But now we have several gas stations, especially in the big cities. They are open 24 hours a day. Но сегодня есть заправочные станции, которые работают круглосуточно. Я просто не знаю заправочных станций, которые не работают. I don't know another place to get gas when they work late. Do you know any place? Oh yes. They still have places where they are open 24 hours. А он знает места, где заправки работают меньше 24 часов. Я таких уже не знаю. Some of you have places where the gas stations do not open 24 hours. У вас где-то есть заправки, где работают менее 24 часов? Нет. All of them. You need to come to live in Russia? Приезжай жить в Россию, здесь прогресс. Good. And you know what's happening, what this is happening. А вы знаете, что это значит? Почему это все происходит? Because people need convenience. Потому что людям нужно удобство. What about the supermarkets? Do you have supermarkets that are open 24 hours? У вас есть магазины, которые открыты круглосуточно? What about the other stores? А что касается других магазинов? You have pharmacies. Аптеки. 24 hours. 24 часа. Some other stores. Другие магазины. Мебельные. And there are some businesses that they are always open. They never close. И есть компании, которые работают круглосуточно, они не закрываются. Huh? Так ведь? Is that right or not? Есть. Есть служба спасения, служба доставки, эвакуации, чего угодно. And you know what happened? И вы знаете, что происходит? Sometimes we have our ABCs. Иногда у нас есть книжные центры. And we have our ABCs, our little hole. И наши книжные центры похожи вот на эту яму. And we say, well, we are closed. И мы объявляем всем и говорим, мы, в общем-то, закрыты ото всех. People come to buy from us and we say, we are closed. Люди пришли, покупатель пришел. Come another day. А мы говорим, извините-ка, двери закрылись, приходите в другой раз. Some time ago I went to an ABC. They would close for lunch. Как-то я пошел в книжный центр и оказался, что в таком положении, что у них перерыв, закрытый на обед. And several church members, the only time that they would have to buy would be during lunchtime. И у нескольких членов церкви единственная возможность купить книжки было во время перерыва, их перерыва. Но перерывы совпадали. Because during lunchtime they would have free time and they would be available to come to the ABC and buy. Дело в том, что во время их обеда они могли уйти с работы, прийти в книжный центр и купить, что им надо было. But the ABC would close Но книжный for lunch. центр закрылся, у них обед. It's like a restaurant. It's like a restaurant that somebody told me in Mexico. Кто-то сказал мне, что в Мексике есть ресторан. And people would go to that restaurant И люди приходят туда. during noon, lunchtime. Приходят в обед. And the restaurant would have a sign А на ресторане табличка висит. that would say, closed for lunch. Закрыто на обед. The same thing with that bookstore. They would close for lunch. Вот то же самое с этими книжными центрами. Закрылись на обед. And we have some ABC managers Есть руководители книжных центров. like that, frog in that little hole. Они очень-очень похожи по отношению, по характеру на ту лягушку в ямке, которая сидит. And they think like this.
И их мышление вот такое. I am here in my little hole. Я здесь вот в этой маленькой своей ямочке. I have my little stones Мои камешки. and my water. Моя водичка. I have everything. Все, что мне нужно есть. I have the Adventist market. У меня есть адвентистский рынок сбыта. So people, they come and they have to understand that we are closed at this time. И те люди, которые пришли, они должны себе наконец-то понять, что мы закрыты. And when they come, they see the sign and they say, well, they have to understand that this is our program and that our time. И те, кто приходят и видят, что здесь закрыты двери, они должны понимать, что мы заняты, это наше время, это наши дела. And they don't understand that the customers, they need more convenience. И им не вдосуг понять, что увеличена нужда в удобстве. And let me tell you this: if you don't leave, your little road, И если вы не выберетесь из этой ямы, people will come and will pass over you, люди придут and will kick you out, и переедут вас, and will smash you. и раздавят вас. If not now, Если не сейчас, when the session comes. тогда на выборах. Another aspect of the customers today is that they have an increased time shortage. Другой аспект современного клиента, настрой его, увеличена недостача времени. And I have explained to you why people have, this shortage of time. Я старался вам объяснить, почему у них сократилось время. So we have to be fast, we have to offer convenience, and according to what people want and not what we want. Нам нужно быть быстрыми, нам нужно удовлетворять запросы людей, и нам нужно думать не о том, что нам хотелось бы, а о том, что им хочется. So now I would like to enter into more a practical aspect in my classes and in my presentations. Давайте перейдем к более практическому аспекту нашей лекции. I have spent, this time Я потратил часть времени just to kind of, build a foundation для того, чтобы построить своего рода фундамент, upon which, our practices and our methods should be built upon. на основании которого должны созидаться наша практика и наши методы. And that's why, I am bringing here in this slide, what the literature evangelist should be prepared to do. Вот почему на этом слайде я буду вам представлять то, к чему должен быть готов литературный евангелист. The very first aspect Первый аспект, на который мы обращаем внимание, that we should teach the elites to do and to be prepared today, что литературные евангелисты, к чему должны быть подготовлены литературные евангелисты сегодня? is to work in segments. Работать с сегментом. Что такое сегмент? Части. Определенные части, подразделы. What are the segments? Что такое сегмент? We have, for example, people that work in factories. Допустим, категория людей, они работают в фабриках. We have people, for example, that attend churches. Есть категория людей, это люди, посещающие церковь. We have people that are in school. Есть группа людей, которые школьники, учащиеся. We have women. Есть группа людей, и это женщины. We have men. Есть группа людей, мужчин. We have young people. Молодые люди. All of those are segments. Все, что мы назвали до сих пор, это и считается сегментами общества. And we should train and prepare our literature evangelists to work in these different segments. И мы должны учить и готовить литературных евангелистов работать в этих сегментах. Especially in the big cities. Особенно в больших городах. We should specialize our elites to work in these segments. Нужно помогать литературным евангелистам понять методику работы в больших городах. In the United States, for example, we have literature evangelists that are specialized in working in schools. Допустим, в Штатах у нас есть литературные евангелисты, которые проходят спецподготовку для работы в школах. They go to their schools, they talk with the principals.
Они направляются в школу, они беседуют, имеют встречу с руководством. And then they present, special materials that talk about drugs, about addictions. И получив разрешение, они представляют программу и материалы против наркотиков, против других бед молодежи. And they have special presentations. И у них есть специальные презентации. So, first they sell the idea to the principal of the school. В первую очередь они буквально продают идею дирекции. And then, the schools open the doors for them to come and make those presentations to the students. И после этого руководство дирекции школы приглашает их, чтобы они сделали презентацию. And sometimes they have the meetings with the parents and the students. И часто организуются встречи и родителей, и детей одновременно. And they make the adjustments and the arrangements so that when the parents come, the LE is there and they make a special presentation. И они планируют так свое время, когда у них бывают встречи с родителями и учащимися, они приглашают литературных евангелистов для того, чтобы они провели там занятия. And it's powerful because, when they make the presentation, it's dynamic and people understand it and afterwards they are ready to buy the books. Это очень сильное действие, потому что это динамичная презентация, и после того, как люди посмотрят и послушают, они располагаются к тому, чтобы покупать наши книги. And we have literature evangelists that are working in banks. Есть литературные евангелисты, имеющие специализацию работы в банках. And others are going to the churches. В других конфессиях. And each segment of society has their own necessities and needs. И каждый сегмент или часть общества имеет свои запросы и потребности. And we have to teach literature evangelists how to work and be prepared, to meet the needs of each segment. И нам нужно уметь подготовить литературного евангелиста специально для работы в каких-то областях. Remember that people have more need for convenience. Вы помните о том, что люди требуют удобства. And because of that, we have to go where people are. Поэтому нам нужно идти туда, где есть люди. That's a very interesting philosophy and method. Это очень интересная философия и метод. Especially in the big cities. Особенно в больших городах. Because of security. И из-за безопасности. And because people most of the day they are out working outside. И потому что люди большую часть дня они вне дома, они работают. It's becoming more and more difficult to find people at home. Все становится труднее и труднее найти человека дома, застать его дома. Is that right or not? Это так или неправда? And finally, when people come home, they don't want to be bothered. И когда люди наконец-то вернулись домой, им очень не хочется, чтобы их беспокоили. When the literature evangelists come and knock at the door. И вот тут является литературный евангелист и стучит в дверь. People are tired. Человек там за дверью. They have worked, during the whole day. Весь день он проработал. And when they open the door, и вот они приоткрыли дверь. Sometimes they say, I am not interested. Они сразу с порога говорят, ничего мне не надо. Because they are tired. Они устали. They work the whole day. Они проработали целый день. And that's why we have to prepare our LEs to go where people are. Поэтому нашим литературным евангелистам надо помочь, надо дать им образование идти туда, где есть люди. And we have to combine these two elements here. И нам нужно объединять вот эти два элемента. So, Ellen White says that our health message is like an entering wedge. Елена Уайт говорит, что весть о здоровье, о реформе здоровья, это как ключ к дверям. It's an entering wedge through which, we can present the rest of our message. Это средство, благодаря которому мы можем представить и всю остальную весть. So we have to have good health books. Вот почему нам нужно иметь хорошие книги по здоровью. Because with our health message we can, practically speaking, enter anywhere. Потому что практически, представляя эти актуальные темы, мы можем войти во все двери.
people are becoming sicker and sicker. Люди становятся все более больными. And that's why we have to train our literature evangelists to go where people are and present our health message, and with the health books, the Вот почему other наших books. литературных евангелистов надо воспитывать и давать им обучение медиков, для того, чтобы они могли приносить пользу обществу. The other point that we should be concerned to prepare the allies would be to train the allies to offer more convenience to the customers. Чему должны быть готовы литературные евангелисты еще? Предлагать больше удобств клиенту. If the customer wants the book right now, we should, give the book now. Если клиент готов приобрести книгу немедленно, мы должны быть готовы дать ему ее. If the customer wants the books in his office, the allies should be able to attend the customer. Если клиент заказывает книгу в офис, то литературный евангелист должен быть готов попасть туда. If the customer wants the allies to come back, next week, the allies should be able to. Если клиент просит, чтобы литературный евангелист зашел к нему через неделю, он должен быть готов выполнить этот заказ. Sometimes the literature evangelists, when they discover a person that is interested in buying books, когда литературный евангелист обнаруживает, что человек заинтересован приобрести книгу, sometimes they think like this. Иногда бывает такое ощущение у них. The customer can wait. Клиент, раз он хочет что-то, подождет. And I have to visit him or visit the customer according to my schedule. И я посещу его тогда, когда мне удобно, по моему расписанию. Do you think that is correct? Вы считаете, это правильный подход? The literature evangelist should always attend the customer according to the customer need. Литературный евангелист должен посетить и попасть к клиенту соответственно запросу клиента. And not according to his disponibility or availability. Но ни в коем случае не в соответствии со своими возможностями или желаниями. Another aspect is that literature evangelists should be prepared to develop and try new methods. Литературные евангелисты должны быть готовы к тому, чтобы разрабатывать и испытывать новые методы. Remember one of the thoughts that we saw this morning in the first presentation. Сегодня мы говорили, и вы обратили, наверное, внимание на одну из первых презентаций. That the biggest problem of the customers of the companies today Сегодня основной проблемой компаний больших является следующее. Is to continue to do their business in the same way that they have done, years before. Трагичным для компании будет, она делает то же самое, что они делали в предыдущие года. And sometimes, especially the literature evangelists that are working in the big cities, И иногда литературные евангелисты, которые работают в больших городах, that's their problem. они похожи у них похожие проблемы. The world is changing. Мир меняется. But they think that they should continue to do the same things in the same way that they have been doing. Литературные евангелисты некоторые считают, что им надо продолжать тем же методами, как они делали это раньше. And all of a sudden they start not being successful. И внезапно они обнаруживают, что они потеряли всякий успех. And that's why it's important for us to help the literature evangelists to, be prepared to, try and develop new methods. Мы должны способствовать тому, чтобы литературные евангелисты знали о том, что им нужно разрабатывать и испытывать новые методы. Another aspect that the elite should be prepared today Другой аспект, чему должен быть готов литературный евангелист, would be to offer more services and benefits. Предлагать больше услуг и выгод. And there are several ways that the literature evangelists could do and use to accomplish this. Есть ряд возможностей, как литературный евангелист мог бы исполнять вот этот пункт. For example, when the literature evangelists, when they offer the book, Часто, когда литературный евангелист представляет книгу, they would please the customer if they could, offer something else as a gift. часто they offer
No, if they at least when they sell a book, Yes. it would be very nice if they could, offer something else to the customer as a gift. Понятно. Когда книгоношу предлагает книги, было бы очень хорошо, чтобы он мог предложить еще что-то сверх того, как подарочек. We have some places of the world where they work in combination, in cooperation with the local pastors. Есть территории и церква, где литературные евангелисты работают в единстве с пасторами поместных церквей. And the pastors and the churches, they offer on a regular basis, they offer seminars. И пасторы поместных церквах для своих членов церкви проводят семинары. Sometimes they offer seminars on health. Они иногда проводят семинары по здоровью. Sometimes seminars on Bible prophecy. Иногда на основе библейских пророчеств. Sometimes seminars in teaching people how to cook vegetarian Иногда food. они рассказывают людям и проводят специальные занятия о том, как готовить здоровую пищу. So every time they go to visit a customer and to sell a book, И поэтому литературный евангелист, работая на этой территории и представляя клиенту книгу, they say, and if you buy the book, you can also go and attend for free a seminar. они говорят тогда клиенту: если вы приобретете эту книгу, вы также получите бесплатно доступ на такие занятия, на очень интересные занятия, семинары, бесплатный билет. And you can attend the seminar for free. И вы сможете посещать эти семинары совершенно бесплатно. Sometimes the literature evangelists, they can get a book and they offer that book, and at the same time they say, if you buy this book, you will get this another one as a gift. Некоторые литературные евангелисты практикуют следующее. Они предлагают книгу и говорят: если вы купите эту книгу, вот эту книгу вы получите дополнительно в подарок. People today are expecting to receive more from, when they from the seller. Сегодня люди ожидают получить нечто большее от продавца. Я вот скажу тоже, may I say my experience. Мы покупали недавно определенную продукцию на рынке, и когда мы договорились, все, продукцию мы уже взяли, я говорю: а теперь подарок давай. На меня смотрят: какой еще подарок? Я говорю: я тебе такого клиента привел, ты должен со мной поделиться своим этим успехом. И он мне подарил сумку одну. We were buying this, and when we bought this all this, I said, now the gift. And he said, which gift? I said, I brought you such a big buyer, you need to give me gift. And he gave. Yes. He's a good buyer. Это нормальный покупатель. And that's the mindset of the customers today. They want more. Вы знаете, это мышление современного покупателя. Им недостаточно просто того, за что они заплатили. Tomorrow I am going to show a small book. Я завтра хотел бы вам показать небольшую книжку, that our publishing house is preparing and printing. которую издает наша типография. The Review and Herald in the United States. Типография Review and Herald. And it's very cheap. At least they can buy a box with 100 books. Себестоимость этой книжки очень низкая, и книгоноши покупают ее коробками. For, like $5. 100 books. Допустим, там цена такая примерно за целую коробку $5 всего для них. 100 books for $5. 100 книг всего за $5. A small book. Это маленькие книжицы. And they buy those books in boxes. И книгоноши покупают эти книги коробками. And they give that book to every single customer as a gift. И литературные евангелисты своим покупателям дают эти книги как дополнительно, как подарочек. And the customers are happy. И покупатель счастлив. They at least present the book first. Конечно, в первую очередь представляется книга. And at the end they say, if you buy this, we are going to give this one as a И в gift. конце говорится еще раз, что если вы приобретете эту книгу, то, что представлено, вы получите вот это еще в подарок. It's more benefits. Больше выгод и услуг. And the customers are expecting that. И покупатели сегодня, клиенты, они это ожидают. The other point I have already mentioned,
And that is that at least they should attend people as soon as possible. К чему должны быть еще готовы литературные евангелисты? Они должны обслуживать людей как можно быстрее. And I have already explained why. И я уже объяснял, почему. And one of the main reasons that I haven't mentioned yet И еще есть одна причина, о которой я пока не говорил. is because people, they are getting used to do business, fast. Дело в том, что сегодня тенденции делового мира делать все быстрее и быстрее. Everything is fast today. Все должно быть сделано оперативно. When somebody needs, a product or something, Если кому-то нужна продукция, people expect to receive and to have, that product or that service fast. потребитель ожидает, что это будет поставлено довольно быстро. And that's also something that the publishing house could work. И это что-то, что ожидается, что типография тоже так работать будет. When an ABC places an order, Если книжный центр делает заказ, the publishing house should, work fast типография должна приложить все усердия, чтобы сделать это живо, быстро, to attend that order, as soon as possible. чтобы переслать этот заказ насколько можно быстрее. And I understood that Nadja yesterday was, explaining that, they are trying to accomplish that. И вчера я, слушая речь Нади, я понял, что типография сегодня прилагает все усилия к тому, чтобы именно так и было. So congratulations. Поздравляю! That's the right way to do it. Это правильное направление. Because, the ABCs are, the customers from the publishing Потому что house. книжные центры – это клиенты типографии. And the customers, we have to attend them, well and А fast. клиентам надо оказывать большое внимание и обслуживать их как можно быстрее. Okay, now, in this last slide, На этом последнем слайде I am also bringing some practical suggestions я хочу вам представить несколько практических советов. in how the literature ministry could, keep up the pace with these changes. Как lитературный евангелизм может идти в ногу со временем. And what are some of the things that we could do in the literature ministry to keep up, especially with the work in the big cities? Что мы могли бы использовать и применять для того, чтобы наше служение было более успешным, особенно в больших городах. We have some customers that would expect to find our books on the internet. We have Есть покупатели, которые готовы и хотели бы покупать книги, представленные через интернет. And I want to share with you how we are doing in United States. Я хочу поделиться с вами, как в Штатах мы над этим работаем. We have a website У нас есть веб-сайт, where we have put, all the books там представлены все книги, какие мы производим. that the literature evangelists, carry. Книги для публики. But in that website we don't have, any price. Но в этом сайте не представлены цены. We just have the information about the books. Есть только информация о самих книгах. And the details, the characteristics, how many pages and everything. Детали, характеристики, сколько страниц, какой формат. So if somebody is searching the web to find, a specific book on a certain subject, И если кто-то, работая или в поиске в интернете, интересуется какой-то тематикой или какой-то книгой, they can also find our books there. там в этом списке они могут найти ряд наших книг. And then in that website, what we have a place where the customer fills out, his or her information. И в этом сайте есть окошко, где клиент мог поместить бы данные о себе. And they put their name, their phone number, their address, all the information. Они там представляют информацию, необходимую нам. They fill that space, Они and заполняют там адрес, then телефон. when they click the button, that information goes to us. И стоит им только нажать на кнопочку, как вся информация уже у нас. And then, we print that. И мы распечатываем это все. It's a request for additional information. И это заявка.
And we send, that as soon as possible to the literature evangelists. И насколько возможно, быстрее мы отправляем эту информацию книгоношам, работающим в том регионе. And then the literature evangelists, they go and they visit with the customer and they show the books and И they sell. книгоноши приходят к этим людям и представляют то, что люди хотели увидеть. So that's a very smart way to use the internet. Это очень разумный способ, путь использовать интернет. Some people think, well, if we put our books on the internet, our elites will lose their job and they will not sell. Кто-то из нас полагает, что если мы представим информацию о книгах в интернете, наши книгоноши перестанут иметь работу. We have to understand that people that are leaving the big cities, we have some people that they will just, find our books if they, search the internet. And we have a lot of people that, are buying and buying just over the Но internet. книгоноши работу не потеряют. И есть большие города, есть люди, которые купят наши книги исключительно через интернет. Another way and method that we should develop, another strategy that we should develop would be to develop lists of potential customers. Другой путь, который мы должны бы разрабатывать, это список потенциальных клиентов. What is this? Что это? We have, in several cities, especially in the big cities, У нас есть в некоторых городах, особенно в больших городах, we have places like a chamber of commerce. It's a department that regulates and takes care of business by segments. For example, they have the lists of all the lawyers. Понятно. У нас в больших городах есть своего рода диспетчерские по деятельности. They have the lists of all the custom of the doctors, medical doctors. У них есть информация по всем докторам. They have the list of all the companies' It's a directory. place to get information about any citizen. Yes. Это справочные конторы. Бюро, справочное бюро. Bureau. So we have to teach the elites to go to the bureau. И мы обучаем наших книгонош и призываем к тому, чтобы они обращались в эти бюро. And get, lists of customers. И брали там списки потенциальных клиентов. And then when they get the list, they start visiting. И взявши этот список, они начинают посещать этих людей. Usually, if they visit, a medical doctor, И обычно, если они посещают доктора, one medical doctor knows another one. и они, доктора знают друг друга. And another one knows another one. А тут другой знает еще других. And it's easier for the elites when they go to visit somebody and that they have already the name and they know the background and the profession of the job of that person. И хорошо бывает, если книгоноши, приходя к какому-то конкретному клиенту, знают уже о том, чем он занимается и в чем заключается его работа. So we have to teach the elites how to explore these lists. И нам надо обучать литературных евангелистов, как увеличивать список потенциальных клиентов. We have a literature evangelist that is working in one of my territories. Один книгоноша работает на территории, где я проживаю. He has specialized himself in just working with pastors of different churches. Этот книгоноша сосредоточил свое внимание, сузил свою деятельность в работе с пасторами других And конфессий. he is very successful. И нужно сказать, что он очень успешен. He has a list У него есть целый список, where he has the name of the pastor in the church. где отмечены пасторы и церкви. And he goes to that, place and he explains, he talks with the pastor, and when the pastor sees all the other pastors in the churches, the pastor, end up buying the books. И когда он приходит туда и представляет, обращается к нему, и тот пастор видит список всех пасторов, с кем этот человек работает, тот пастор сдается и покупает все книги. And he has been selling, big sets to all the pastors. И вы знаете, этот человек продает большие комплекты книг этим пасторам. Let's move on. Продолжим. LEs also should have updated promotional materials.
Нужно, чтобы у литературных евангелистов были обновленные рекламные материалы. What, we should do to help the elites Чем мы можем помочь книгоношам? in relation to the promotional materials. Что касается рекламных материалов. Tomorrow I'm going to show you some of the promotional materials. Завтра я бы хотел показать вам несколько рекламных материалов. But both the publishing house and the publishing directors Но и типографии, и директора издательского служения should work together to develop this material. должны сотрудничать вместе и разрабатывать такие материалы. Nice prospectuses, Хорошие, красивые проспекты, nice flyers with propaganda, красивые буклетики с пропагандой, and posters большие щиты рекламные, that the elites could, use in different places. и афиши, которые могли бы быть использованы в разных местах. Because propaganda is something very strong. Потому что реклама это нечто очень сильное. And I have seen here in Russia, people like propaganda. А я обратил здесь в России, люди любят рекламу. Advertising materials, promotional materials. Такие материалы, как реклама. And we should, learn and teach and help the elites to have this material. Нам нужно обучать литературных евангелистов, помогать и предоставлять им такие материалы. Elites also should offer the best product for the lowest price. Также литературный евангелист должен уметь представлять лучшую продукцию как за низкую цену. And we have already discussed about the importance of this. И мы уже об этом говорили, как это важно все. I am going fast because, we are approaching the end. We don't have too much time. Нам нужно торопиться, и поэтому я спешу. Еще 5 минут для подарка. 5 минут для подарка. You have 5 minutes for gifts. They have to use video and PowerPoint presentations to work in specialized areas. Литературные евангелисты могли бы использовать видео и компьютерные презентации для работы в специализированных областях. Tomorrow in my presentation, I am going to give the details of, how our literary evangelists are exploring this method. Я завтра хотел бы вам показать, как литературные евангелисты используют этот метод. And if we have time, I can even show you here a PowerPoint presentation tomorrow in how, they are doing this. И если вы захотите, будет время, я мог бы показать уже образец, как это все делается. The other strategy is to use videos, CD-ROMs, and music to add value to the literature. Использовать видео, компакт-диски, музыку, чтобы повысить ценность литературы. We have in several places of the world where the literary evangelists, sometimes they have a video, sometimes they have a CD-ROM, sometimes they have a music CD to offer as a gift and add, value to the literature they are selling. Во многих частях мира книгоноши имеют с собой разные мультимедийные средства, имеют и видео, и компакт-диски, и программы на компакт-дисках, и много разной продукции. И они дарят это, чтобы повысить спрос. And sometimes the publishing houses, they don't make money, in those products. И часто наши издательства, они не имеют особого дохода от этой продукции. But they prepare them because they help, at least to move Но books. они производят эту продукцию и распространяют ее, потому что это помогает книгоношам обрести покупателей. We can, for example, prepare a CD-ROM Мы можем подготовить CD-ROM with recipes. с рецептами. And so that we can include that CD-ROM with, a book on health. И мы можем этот компакт-диск сделать как комплект с книгой по здоровью. And we can duplicate that CD-ROM very cheap. Копировать эти диски не стоит больших затрат. And include with the book. И включать эту книгу. Because that will Вместе с книгой. add value to the literature. И это будет способствовать распространению литературы, ценности повысить. And remember that the customers, they are expecting more and more. А вы помните, что клиент он ожидает чего-то большего. And we should, understand that mindset and prepare ways and methods and strategies
to, please the customers. А вы помните, что наша задача заключается в том, чтобы угодить клиенту. And finally, we should develop a database of customers. И еще мы должны развивать и иметь базы данных клиентов. Do you know what does it mean? Вы знаете, о чем я говорю? Do you know what a database of customers Что is? такое база данных клиентов? The most important value of a company is not the building, the equipment, that Самое большое достояние компании это не здание, не оборудование. that's not the best value that the company has. Это не самая высокая